సర్వైకల్ క్యాన్సర్ అనేది ఇండియాలో ఉమెన్కి సెకండ్ మోస్ట్ ఎఫెక్టెడ్ క్యాన్సర్. సో దీని గురించి ఇప్పటిదాకా ఎక్కడో హష్గా మాట్లాడినట్టుగా దీన్ని మాట్లాడితే ఏమనుకుంటారు అన్నట్లుగా బిహేవ్ చేస్తూ ఉన్నారు. అలా కాదు, దీన్ని లెట్స్ మేక్ ఇట్ పబ్లిక్. దీని గురించి డిస్కషన్ ఎక్కడో స్టార్ట్ చేయాలి. స్టార్ట్ చేస్తే దట్ విల్ గో ఏ లాంగ్ వే. అంతేగాని ఇదేదో తప్పు అన్నట్లు, ఇది మాట్లాడకూడదు అన్నట్లు కాకుండా దీన్ని మేక్ ఇట్ యాజ్ మచ్ పబ్లిక్ యాజ్ పాసిబుల్. ఇలా తీసుకుని వచ్చి ఒకేసారి ఒక 5-6 వేల మందికి మనం చేసామంటే ఇది మెసేజ్ బాగా వెళ్తుందనే ఉద్దేశంతో ఈరోజు ఇది చేస్తూ ఉన్నాం. సర్వైకల్ క్యాన్సర్, గర్భాశయ ముఖద్వారపు క్యాన్సర్, దీన్ని మనము ఖచ్చితంగా ఎలిమినేట్ చేయవచ్చు. అంటే మన కళ్ళ ముందు ఈ జబ్బులు లేకుండా చూసే ఆస్కారం ఉంది. కాబట్టి అందరూ కూడా కలిసికట్టుగా వస్తే ఖచ్చితంగా ఈ యొక్క జబ్బుపై మనం విజయాన్ని పొందవచ్చు. సో అందుకోసమే మరి ఈరోజు ఇంత శ్రమతో మీరందరూ కూడా కూర్చున్నారు. We are going to talk about why this cervical cancer awareness is required. What exactly is this cervical cancer? What are the causes of this cervical cancer? What are the signs and symptoms? How do they present to us and can we prevent it? The main agenda today is that this is a preventable cancer and it can be preventable and it can be removed and eliminated. I can see many youngsters who are sitting here in the front rows who are from the school children. You can have a vision of eliminating it by the time you reach my age. That is what we are looking at here today. In India, we have about 21% of the global burden of cervical cancer is accountable in India. So that means 1/5. 5గురిలో ఒకరికి ప్రపంచంలో మన దేశంలో ఉన్న వాళ్ళకి సర్వైకల్ క్యాన్సర్ వస్తుంది. సో ఇంత ప్రివిలెంట్గా ఉంది ఈ సర్వైకల్ క్యాన్సర్. ప్రతి నిమిషానికి ఒకరికి సర్వైకల్ క్యాన్సర్ డయాగ్నోజ్ అవుతుంది. స్మోకింగ్, లో ఇమ్యూన్ స్టేటస్, multiple pregnancies, early marriage, multiple sexual partners, so you're spreading the infection from one to the other, and then poor genital hygiene, menstrual or sexual hygiene. If it is poor, you tend to have a risk of spreading this infection. You can prevent cervical cancer in these 4 ways. 4 రకాలుగా cervical cancer ను మనం నియంత్రించవచ్చు. So primary prevention through vaccination against HPV, secondary prevention through screening, tertiary prevention is to diagnose early and treat the cervical cancer early so that the person is cured of the disease. If nothing is possible, the last option would be to give a palliative care. మన ఇన్స్టిట్యూషన్ రోజు రోజుకి పెరుగుతుంది. దాంతోపాటు చుట్టుపక్కల వాళ్ళు కూడా రోజు రోజుకి అభివృద్ధి చెందాలి. అప్పుడే మనం బాగా ఉన్నట్టు, అప్పుడే మనం బాగా చేస్తున్నట్టు. కాబట్టి అందుకని ఈ కార్యక్రమం నిర్వహించడం జరిగింది. ఇట్లాంటి కార్యక్రమాలు పదే అంటే కనీసం 15-20 రోజుల కోటన నిర్వహిస్తే అప్పుడు చాలా మేలు జరుగుతుందని నా ఉద్దేశం. In the past we could only affect 1 or 2 people at a time, but because of activities like this, you are going to make generational changes. We have learned that through a systems approach, not just ad hoc throwing things together, but through a systems approach, we can go into communities like this and we can make changes that last for several lifetimes. We do find ourselves as we grow older that we're facing so many battles constantly. It's a daily thing. However, if you realize it, the biggest battlefield that we all face is just 6 inches long. Can you guess what that is? Where is your battlefield? Right here. Your brain, your thought. So whatever you think, that is the power of the thought. Whether it is positive or negative, they both have ripple effects. So imagine how much of a change you can cause just with your thought. Grace Cancer Foundation వారు ఇంత మంచి గిన్నిస్ వరల్డ్ రికార్డ్ కార్యక్రమాన్ని చేపట్టినందుకు వారికి కూడా పెద్దగా చప్పట్లు కొడదాం, ఇంకా పెద్దగా. ఎందుకంటే గిన్నిస్ వరల్డ్ రికార్డ్ అంటే తెలుసు కదా మీకు, ప్రపంచంలో ఎప్పుడూ కూడా ఇంతకుముందు ఎప్పుడూ జరగని కార్యక్రమాన్ని చేస్తే గిన్నిస్ వరల్డ్ రికార్డు ఇస్తారు. We have chosen
2 students for this occasion. And believe it or not, we have 2 gold rings, 24-carat rings, that we're both going to give. Dr. Climate is going to give it to a young lady, and I will be privileged to give it to a young man. My brain memory not detached. Mainly my aim is to give it this love. If not the way you move, let me acknowledge the way you do. Then I would not lie, baby. You, baby, I'm like Scotty. It's how hypnotic the way you move. That's why I wanted to get you. If we had time, each one of you would have gotten a gold ring, but it didn't happen. So please take this as a symbolic gift and appreciate it. And I would not lie, the way you move. It's how hypnotic. No lie. Your eyes, they all over me. Don't be shy. Take control of me. Go far. It's gonna be lit tonight. No lie. Hypnotized. Pull another one. It's alright. I know what you want. Go far. It's gonna be lit. And now to come to the official part. We are still finalizing the numbers because there are thousands of you present here, but you have definitely crossed the minimum requirement, and this is a new Guinness World Records title. Congratulations to all of you. Very well done. And as we at Guinness World Records say, all of you are officially amazing. And to make it even better, I'd like to get the certificate on stage. Thank you for your participation. You made it, everything. So, yes, your participation and your activeness, everything, you made it. And especially women from the neighboring villages, డ్వాక్రా మహిళలు చుట్టుపక్కల నుంచి వచ్చిన వాళ్ళందరికీ నా హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు. దీని కర్త కర్మ క్రియ అయిన చిన్నబాబు గారికి, వాళ్ళ టీం మెంబర్స్ అందరికీ, డాక్టర్స్కి, అట్లనే అమెరికా నుంచి వచ్చిన వీరి గెస్ట్లకి. సో ఐ థ్యాంక్ ఆల్ ఆఫ్ దెమ్ ఫర్ దేర్ గ్రేట్ ఎఫర్ట్స్ ఇన్ డూయింగ్ దిస్, ఇన్ మేకింగ్ దిస్ ఫంక్షన్ ఏ గ్రేట్ సక్సెస్. అట్లానే గిన్నీస్ బుక్ వాళ్ళకి కూడా వాళ్ళు ఇంత ఎఫర్ట్ పెట్టి ఇంతసేపు కూర్చొని ఇంతసేపు అబ్జర్వ్ చేసి ఇన్ని ఫార్మాలిటీస్ ఫిల్ చేసి ఈ గిన్నీస్ బుక్ వరల్డ్ రికార్డ్ని మన ఇన్స్టిట్యూషన్కి, చిన్నబాబు గారికి, మనందరికీ అంకితం చేసినందుకు మరీ ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నా. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. థ్యాంక్ యూ.